ආයිබෝන් අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන්. good evening සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම පේපර් ඇලිය දීලා නේද අමාරු වෙලා මොන good evening ද නේ හොඳටම ඔළුව ඇදිලා ඉන්නේ පේපර් එක ලියලා නේ කොහොමද සතුටි මට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දැනෙනවා මම පුදු good evening. good සතුට වැඩි ගමන good evening කිව්වා කොහොමදයි රෙකෝඩින් එක බලලා ගත්තී ලින්ක් එකේ පේපර් එක දාලා තියෙනවා පේපර් එක කරලා ඉවර වෙලා රෙකෝඩින් එක බලන්න next week එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ second papers discussion එක යනවා. ඒක කලින් දානවා papers කරගෙන ඉන්න Tamanට පුළුවන් විදියට. දැන් මේ අමාරු වැටිච්ච වෙලේ paper කරලා හරිද? දැන් තේරුම් ගන්න අසාධ්‍ය මට්ටම කොයි හරියද ඉන්නේ කියලා. ICU දින්නේ, board එකේ දින්නේ, ගෙදර එන්න පුළුවන් මට්ටමේ දින්නේ, ගෙදර ඇවිල්ලා දින්නේ සනීප වෙලා හොඳටම ලෙඩ ටික හොඳට බලන්න තමන්ගේ ලෙඩ කොයි හරියෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒක මාස දෙකක් තියෙනවා. ලෙඩ හොඳ කරගන්න try එකක් දෙමු. හරිද? ICU කට්ටිය අඩුව ගානේ බෝඩ් එකටත් එන්න try කරන්න. බෝඩ් එකේ කට්ටිය ගෙදර එන්නවත් try කරන්න. ගෙදර ඉන්න කට්ටිය ජොලිය උඩ පැන පැන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මාක්ස් high marks තියන කට්ටිය වල. එහෙනම් start කරමු තමයි discussion එක paper 1. paper 1 අද යන්නේ part 2. second paper B. මාතෘකාව ලියන්න සමතු කරනවාද? උදේ පරිදි නේද මාතෘකාව ටික දාගන්නකම් ලියා ගන්න. මාතෘකාව ටික දාගෙන යනකම්. revision නැත්නම් පාළුවේ නේ බෝඩ් එක මේ කතා ටික තියෙන්නේ බෑනේ බෝඩ් එකේ 2023 ඕනෙල් කට්ටිය okay, first question fraction my question එක fraction නේ Mr. Pereira spends 3/8 of his monthly salary for food and 3/5 of the remaining, underline කරගන්න of the remaining, for the education of his children. දැන් මේවා හදලා නේ. ඕගොල්ලන්ට එහෙම ඕනේ හදලා. මේක හැදුවේ අපි ගොඩාක් කාලයකට කලින්. නේ? රිවිෂන් එකේ තමයි ඉන්නේ. fraction lesson එකේ තමයි. ඒක දැන් අර grade 10 කට්ටියක paper discussions යනවා. ඒකට එන අයට නම් මේක ගැටලුවක් නෑ. 2023 O level ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා grade 10 11 කට්ටියගේ ඕගලන්ට අවුරුද්දක් බාල කට්ටියගේ paper revisions වලට එන කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට මේක පුරුදු. Okay, remember we have to do a sketch here. This is the salary. So මේක තමයි ළමයි fraction lesson එක හදන simplest method එකක් මම ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා. හරිද? ඔයගලන්ට මේක practice කරන්න ඕන නම් තව තියෙනවා grade 10 grade 10 11 කට්ටියගේ first papers අවශ්‍යයි වෙනවනම් first paper discussions වෙනම ඒ ටික දෙන්න මේ fractions lessons එතකොට ටිකක් practice කරන්න පුළුවන් ආපහු. එහෙම නැත්නම් අපි යන්න past paper revision එකේ මේ revision එකේ fraction revision එකට. Okay, here this is the salary then 308 spent on food then write food here, then this is the remaining part, remaining of the remaining, then you have to draw separately. If they say the question is given as of the remaining, data is given as of the remaining here, make of this is the remaining part and of the remaining out of of the remaining, then it is 305 305
for the education of children. The Roman number 1, what fraction of the whole amount is remaining after spending food? Remaining after spending food. You had 8. Mr. Pereira had 8. Out of 8, the salary is divided into 8 parts. Then 3 spends on food. The remaining, how many? Out of 8, 3 spends on food. නේද? 3ක් වියදම් කරනවා මොනවද? food වලට. Out of 8. ඉතින් කොච්චරක් ඉතුරු වෙනවද ළමයි? online 5/8. 5/8. 5/8. මේ 11 වසරේ ළමයි නේද? 10 වසරේ ළමයි තමයි ඇවිල්ලා උත්තර දෙන්නේ. පොලේ ලියන කට්ටිය නේද? Then here Roman number 1 is answer is 5/8. හරිද? Roman number 2. What fraction of the whole amount is spent for the education of the children? ළමයි fraction of the education නේ ඒවා නයි කියන ළමයි. They are not asked this fraction 3/5. It is not the asked question. That is not the answer for this question. 3/5 වෙන්න බැහැ ළමයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙක වසර නෙවෙයිනේ ඔයගොල්ලෝ. නේද? 3/5 දීලා what is the fraction of education? එහෙම අහනවද? ඒ වගේ නිකන් simple knowledge එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. හොඳේ. කැමරාස් නැති අය ලීව් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න. බොහොම සතුටින්. Then what fraction of the whole amount? This is the whole amount. From the whole amount, education spent. From the whole amount. Then whole amount remains 5/8. Out of 5/8, spends on education 3/5. ඒක කොහොමද ඒතර ලියන්නේ 5/8. මෙතන ඉඳන් ගන්න ඕනවා. From 5/8, out of 5/8 spend for the education. Spend for the education 3/5 from out of this one. මේකෙන් තමයි මේකට ගත්තේ. තේරුණාද? එතකොට the salary, education salary, then multiply the two fractions. Two fractions when you come the path to the education from the salary. Path to the education from the salary is salary to remaining to education. Then multiply those two fractions, then you will have education from the salary. What is the answer? 5 to 5 cancel. Answer is 3/8. This is the fraction of education from salary. Roman number 3. After spending for food and education, he has balance of 20,000. Then remain ඉතුරුනා education එක again remains in hand. He has balance. Make a balance කියලා ලියමු. දීලා තියෙන balance කියලා balance. What is the amount? It is 20,000. What is the fraction here? මෙතන fraction එක කීයද? 2/5. 2/5. Yeah, make it 3/5 and make it 2/5. Then find the total monthly salary of Mr. Pereira. But what's the total salary? Now, when you know this any amount, then we can easily find. From this one, we have to go backwards. Then the balance එක තාවේ remaining එකේ ඉඳලා. We came to here. Remaining එක තාවේ salary එකේ ඉඳලා. We came here from salary. Then let's go backward. Reverse gear එක දාලා යන්න backwards. Balance එකේ ඉඳලා remaining එකට යන්න ඕන. remaining එක salary එකට යන්න ඕන. Total 20,000 ඉඳන් තමයි මේ යන්නේ. What fraction belongs to 20,000? It is 2/3. ඒකට අයිති fraction එක 2/3. When you go backwards, multiply backward fraction, it is 3/2. 2/3. 2/3 එකේ backward fraction එකේ multiply කරා. මේක අනිත් පැත්තට යන්නේ backwards. Then what is the multiplying fraction here? 8/5. 8/5. Then you will have one shot. You can get the answer. Salary
one shot 20,000 into 3 over 2 into 8 over 5. 5 into 2, 10. Then cut one zero. පුදුම කැපිලි කියලා හිතන්න. 2 over 2 නේද? 2 into 5, 10 නේ. Easy නේ. Then cut one zero. 8 into 3, 24. 24 into 2, 48 with 1, 2, 3 triple zeros. 48,000 rupees, that is the salary. හරිද ආන්සර් එක ආවද? 48,000 වැරදිද? 8 into 3, 24, yes 48. ආපු ඇතුල් සල්මන් 48,000. සර් 5 over 2 නේද එන්ටෝනි? බැලන්ස් ෆ්‍රැක්ෂන් එක. එතන පොඩි වෙලා ඒක තමයි මාත්‍රේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා නේ. yes. එතන පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. very good very good. එතන එන්නේ 5 over 2. එතන උඩට යන්න ඕනේ 5. yes. එතන මෙතනට එන්න ඕනේ 5. nice correct. කැපිලි වෙනස් කරමු. 20,000 5 over 2 8 over 5 then 5 to 5 cancel 2 times 4 4 into 80,000 දැන් හරියද 80,000 හදිසියට simple mistakes වෙනවා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම වෙයි හරි වේගෙන් ලියනකොට තමයි ඔයාලත් ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන් තේරුණානේ ගුරුටත් අකුරු වරදි දෙකනේ ප්‍රැක්ටිකලිම තියෙනවා කැමරාස් වැඩ නෑ ළමයි very bad very very bad bad වල effects එක දන්නව නේද effects ඊටත් වඩා bad නෝනේ effects ආව ඊටත් වඩා bad කෑ කරන්නේ නැති අයව මමත් කෑ කරන්නේ නැහැ හොඳේ කැමරාස් එක ඔෆ් කරගෙන කෑ කරන්නේ නැති අය කියන දේවල් මේ වගේ හැමදාම මේ පොඩි ළමයින්ට වගේ කියන්නේ ලා මැසේජ් දාන්න ඔන් කරන්න දෙකවසර වගේ නේ second question Roman number 4 every month Mr. Pereira pays a loan installment for the housing loan that he has taken if that amount is 10,000 less than the amount he spends for education now the salary we got 80,000 the man make within one line we took 80,000. පේනවනේ එක ලයින් එකෙන් ගත්ත හැටි ස්කෙච් එක පුරුදු වුණොත් nothing නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේව හොයන්න නිකන් හිතා ගන්නවත් බෑ සමහරවිට හොඳ. If that amount 10,000 less than amount he spends for education. Education එකට කොච්චරක් වියදම් කරාද කියලා ඉස්සෙල්ලා හොයන්න වෙනවා. Okay? First we have to find the education then 10,000 less than the amount he spends for education. What fraction of the whole salary is loan installment? Roman number 4. Here, education. For education. Here from here, you have to come to education directly. You can't come directly. You have to come from salary to remaining to education. Did we find education? The fraction of education from the salary. Did we find a favor? Salary? Education. Edu. Then amounts spent on education. Education වලට කොච්චරක් වෙන් කරනවද 80,000 into 3 over 8. The answer is 30,000 rupees. Education, every month Mr. Pereira pays a loan installment for the housing loan that he has taken if that amount is 10,000 less than the amount he spends. What fraction of the whole salary is loan amount? ඊට කලින් ළමයි loan amount එක හොයමු. Loan amount is 30,000 minus 10,000 is 20,000. The fraction is 20,000
over 80,000, it is equals to 1/4. That is the fraction. Okay, 4 marks for here, 3 marks for here, 2 marks for here, 1 mark, all 10 marks. Roman number 1. Second question. Figure shows a right angle triangle combined with a sector with the radius 14 centimeter, and the angle at the center of the sector 45 degree. Okay. Find the area of the sector. Now, area of the sector, to find the area of the sector, area of the circle is pi r square. Now it is theta over 360. Mean pi is 22/7, radius is 14 into 14, theta is 45, then 360. So I cut karam 7 times. Huh? So 1/8 kali යන්න බැයිද? Okay. Eliminate problem. 7 times, here 2. 45 times 1, 360 to 8. 45 times 2, 90. 90 times 2, 180. Then 180 times 2, 360. එතකොට ඔයාලා කීයක් තියෙනවද? 8ක් තියෙනවා. 45 times 8. Okay, 2 times 22, 4. එතකොට මේක කට් කරොත් ළමයි 2 times කට් කරන්න වෙනවා ඉතින් 2 times 4. Here 2 times 7, 2 times 2. Again 2 times 11, 7 into 7, 77 square centimeters. Square centimeter. ලියාගත්තේ නැති අය ලියාගන්න. සර් කවුද? සර් 7 14 කපුවම කොහොමද සර් 7ක් ආවේ? වැරදි. 7 times මේක හරිනේ මෙතන මේක හරිනේ 7 times 2 නෑ 2 times 7 කියලා නේ. හරි ළමයි ඇයි? නැද්ද? වැරදිද? 7 14 කැපුවේ මේ 14 7න් කැපුවේ 2යි. 4 2න් කැපුවේ 7යි. දැන් හරිනේ. වැරදිද? ආයි වැරදිද? ඔයාලට කියද? මේක ආවේනේ. 7 14 කැපුවේ නේ. මෙතන 14 කැපුවා 7න් 2යි. මේ 14 කැපුවේ මේ පැත්තේ 2න් 7යි. හරි? අනිත් 77 ආපු යදුස? හොඳයි. mistake. අමතක වෙලා 7 වරක් මේක කපලා මේක දෙවරක් වලින් කපලා. නෙමෙයි 7 වරක් වලින්ම කපලා. මොකක් හරි mistake එකක් කළා තියෙනවා. 77 එනවා. Then 3 marks here. Okay. If the area of the triangle ABD is equal to the area of the sector, from area equal to mega 11, 77, sorry. Areas are equal. Find the AB length. AB length එක හොයන්න ඕනවා. හරිද? ඉතින් ආයේ
බං කැල්කියුලේට් කරලා try කරමු. simple mistakes ඒ වගේ වෙනවා නේ. ඒ වගේම තමයි පොඩක් කල්පනාවේ හරි. Find the AB length. AB length එක අහන්න ළමයි. This is the question asked here. So area we know. The asking question is this one. ඒ කියන්නේ අපිට we have to use area of a triangle. ඒක තමයි use කරන්න ඕනේ point එක. To use that, what is the BD length now? BD length එක කීයද? 14 centimeter. 14 centimeter. Radius. මෙතන තියෙන radius. This is 14 centimeter. And let's use Roman number 2, area of triangle equals half into base into height. Area is given as 77. Half into base is, let's take 14 into height is AB. Then AB equals 77 into 2 divided by 14. Let's take all the numbers to left side. Let's simplify. 2 times 7, 7 times 7. AB equals 11 centimeters. Three marks. 3 marks. What was our Find the arc length DC. Arc length find out, we have to use circumference 2 pi r. Circumference of circle is 2 pi r. Then it is multiplied by the fraction of the arc. What is the fraction of the arc? Theta of 360. Theta is 45. So make substitute karamu 22 over 7, radius 14. Now let's write this one as 108. කෙලිම ලියමු 108 කියලා. ඔයගලන්ට මතකයිද මේවා කෙලිම 108 දාන්න පුළුවන් 45 degrees තිබ්බොත්. මෙතන 90 degrees තිබ්බොත් 104 දාන්නත් පුළුවන්. So 7 times 1, 7 times 2. ඉතින් ලස්සන කැපිල්ලක් කපමුදලා. මේක 2 times දෙක වතර වගේ කපාගෙන යන්න පුළුවන් ඕනනම් 2 times. Let's cut all. මේ ඔක්කොම multiply කරත් කීයද? 88 නේද? 88 let's divide by 8. Then 1. මෙහෙම කපලා බලන්න ඉස්කෝලේ ඉස්ලා උඩ යන්නේ. මොකද්ද පුතේ ඒක තිල්ල කියලා ආයෝනේ. කවන්නේ ඉතින් කපලා දාන්න ඕනේ. වෙල්ලෙම්ම කපලා දැම්ම නේද කියලා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම ළමයි මේක කපන්න එපා එළි වෙනකම් මේක පල්ලේ අර ඒක තමයි මිස්ටේක්ස් වෙන්නේ ඉරුදිනේ. පේනවනේ? අතර මිස්ටේක්ස් වෙන්නේ ඒ වගේ අර ප්‍රශ්නේ. Taking AD length 17 point, මේක උත්තර ගත්තේ නැහැ නේ 11 centimeter, that is AC. දැන් මේකත් හොයාගත්තා 11. This is also 11. Taking this one as 17.8, find the perimeter of ABCD. Perimeter කියන්නේ තමයි වටේ දෙක. Roman number 4, perimeter equals 11 plus 14 plus 11 plus 17.8, 10, 20, 30, 40, 41, 45, 46, 3.8 centimeter. Marks 2, all 10 marks. මාක්ස් කමන්ට එන ප්‍රමාණය දාගන්න හොඳේ. ඒ වුණත් කමන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මට්ටම බලලා ඊළඟ එකේදී ඒක වැඩි කරගන්න ඕනේ. අඩුපාඩු හදාගෙන හැමෝම කරන්න ඕනේ ඒක. හොඳේ. ඔයාලට ලකුණු පේපර් එකෙන් out of 50 5 marks නම් තියෙන්නේ සතුටු වෙන්න.
සමහරු ගැන කියන්නේ හොඳේ. දන්නේ ලකුණු 5 marks නම් තියෙන එකමවත් තියෙන එක ගැන සතුටු වෙනවා. තේරුණා? ඊට පස්සේ ඒක 10 15 20 එහෙම වැඩි කරගන්න. මොකද එච්චරවත් දන්නේ එක ලොකු දෙයක් නේ. Third one, Mr. Qasim, who is a share market. This investor invests 90,000 to buy shares of a certain company where the market price is 60 per share. The company pays an annual dividend of 7 rupees per share. හරි share market අපි මොනවද හැදුවේ මතකද ළමයි ලෙසන් එක මොනවද දැම්මේ? මොකද්ද සිල්ලර කඩේ නම? පාන් මොනවද අපි දැම්මේ? මාළුපා. මාළුපා? chocolate ගුරු නිවස පාන් කඩේනේ. අක්කා එහෙම දැම්ම මට මතකයි. බ්‍රෙඩ් ස්ටෝර් එකක් මොකක්ද දැම්මා? chocolate. චොක්ලට් දැම්ම. චොක්ලට් කම්පැනි එක දැම්මා. හරි කවන්නේ. පාන් සර්. පාන් ඔව් උත්තමී අම්මෝ ඒ දවස්වල මැසේජ් දැම්ම ඕගාලා ගුරු නිවස පාන් කඩේ ගියේ කොච්චර දැම්මද නේද? පාන් විකුණන ගුරු. හරි. හරි දැන් මේක ගමු අපි පාන් කියලා. හරිද? දැන් පාන් කන්න නෙමෙයි පාන් ගන්න to buy breads. මේ company shares. shares කියන එක මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ ළමයි. shares වල දාගමු bread කියලා. easy නේ? එහෙම අපි දැම්මේ. invest 90,000 to buy not shares bread. නැත්නම් chocolates. හරි? to buy palm of a certain company where the market price is 60 rupees. 100 equals 60 rupees. The company pays an annual dividend. What is the name for dividend? Similar name. මම කියලා දුන්නේ ඒක හොඳේ. What is the similar name for dividend? කඩේට ගියාම හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා එනකොට වේටර්ට දෙන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද? දෙනවනේ වේටර්ට අපි. එනකොට කාලා බීලා එනකොට දෙන්නේ ටිප් එක. ටිප්. සන්තෝෂම තමයි. ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන් සන්තෝෂම. හරි සතුටින් දෙන්නේ ටිප් එක. සමහරව නම් බැන දෙන්නේ ටිප් එක. හොඳ. ටිප්. Dividend is tip, like tip. හරිද? Find the number of shares that Mr. Qasim. This means number of breads that Mr. Qasim bought. එතකොට කොහොමද හොයන්නේ ළමයි? Roman number 1, invest 90,000. Each bread equals 60. Then 9,000 divided by 6, 1,500 breads. It means shares. Roman number 2, find the annual dividend income he receives. This means total tip. Total tip. Tip එක කොච්චරද කියලා අහනවා. One bread dividend is 7. Then there are 1,500 breads. Means shares. Total 10,500 rupees. තමයි මේක බාර shares කියලා හිතනකොට ඕගොල්ලෝ බය වෙනවා ළමයි. අද බය වෙන්න බය කරන්නත් තියෙනවා කවන්නේ නැද්ද? කවන්න නැත්තම් හා කියලා දාන්න chat එකේ. හරිද? බය වෙන්න කැමති කට්ටිය scientifically බය වෙන්න කැමති කට්ටිය හා කියලා දාන්න. Okay yes කියලා දාන්න බෑ. හරිද? මේ තව බයක් ළමයි. හරිද? කොහොමද next සතියක් බය තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ. ඊට පස්සේ බය තුනී කරනවා next week එකේ. බය කරොත් අද බැරි වෙලාවක්වත් සතියක් බය තියෙනවා. ඊට පස්සේ බය නැති කරලා දානවා. මේක බයක් ළමයි. හරිද? මේ shares නම් වලට බය වෙනවා නම් පුදුම බයක් තියෙන්නේ. හරිද? Finding that is the total dividend income. Roman number 3. බහුතර ඡන්දේ එහෙම තිබ්බොත් එහෙම ඉතින් හොල්මන් කතාව අහන්න බලන්නේ. බහුතර කැමැත්ත මත තමයි. ඉතින් මොනවා කරත් රට පාලනය වෙන්නේ බහුතර කැමැත්ත. sir, I am ready sir. මේ තමයි ගෝපදු ඒවා නම් නේ උත්තම ඉරුදි මෙදෙනි පාට අනේ උත්තම යෝගිතා දිනුජ ගවේෂ I am ready sir. අභිමාන යෝගී තාම කීයද ඉන්නේ කයිද මේ අතරේ පාය තාම පන්තිම භාගයක්වත් නැහැ හොඳ අප් කරන්න ඕනේ භාගේ 50% පයින්න ඕනේ shares වගේ තමයි බය වෙන්නේ කවන්නේ නැද්ද කවන්නේ නේද after 1 year if he gets a capital gain of 4,500 by selling his shares. Capital gain is mean that is the profit, normal profit. Profit කියන එකක් තමයි එන්නේ අපි විකුණන දෙයක් නේද? By selling we earn profit. But this profit without selling anything. Without selling anything we got this profit. That is why I call this one as
tip. මේක කිසිම දෙයක් විකුණලා නෙමෙයි හම්බෙන්නේ. නිකන් හම්බෙන්නේ නිකන් නේද? සන්තෝෂම කියන එක. සතුටට දෙන්නේ ළමයි. Then 4,500 by selling all his shares, find the selling price of a share. එකක විකුණුම් මිල හොයන්න ඕන ළමයි. තමයි. 4,500 received extra amount received for how many shares? 4,500 extra amount. මේ 4,500 කියන extra amount එක හම්බුනේ shares කීයකටද? How many breads? Oh, 1,500 breads නේ. මේ 1,500 විකුණුවනේ ගිහිල්ලා. ඒතකොට මේ 90,000 වලට අමතරව හම්බෙන්නේ 4,500. Oh, 1,500 breads. Then for one breads, then what is the rupees you received? You have to divide by 1,500. Then it is 3 rupees extra amount. Mean extra profit you received for one bread, one share. එක share එකකට ඔයාලට හම්බෙන්නේ කොච්චරද profit එක? 3 rupees. Then what is the selling price? It is buying price is given 60. Market price එක තමයි buying price එක. Therefore selling price is 60 plus 3 63. මේක තමයි ඉතින් ලේසියෙන් විදිය මේක හදන්න. හොඳයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ 90,000 4,500 එකතු කරලා you have to divide that by 1,500. තොරයි ලොකු ගාණක් එනවා. ඒතර අමාරුයි ඩිවිෂන්ස් එහෙම යන්න ගියා. Then here 2 marks. 2 marks. Then Mr. Kasim deposited the total amount he received as dividend and the capital gain. Dividend එක කීයද හම්බෙන්නේ? 10,500 and the capital gain is this one 4,500. Then deposited that total in a certain bank which pays an annual compound interest rate of 12% for 2 years. After 2 years, find the total amount in his account. Alright, compound interest case. What is the total amount he's going to deposit now? Total is 10,500 plus 4,500. That is 15,000 rupees. And when he deposits a certain bank after deposit, Kasim deposit. Okay. In a certain bank which pays an annual compound interest rate of 12 for 2 years. After 2 years, find the total amount in his account. Find the total amount in his account. My account එකේ තියෙන ටික අහන්නේ after 2 years. Then 15,000 rupees. To find the interest, you have to multiply by 12. 12%. 12% again. First year, what is interest? To find the interest, you have to multiply by 12%. If we multiply by 112, what will we receive here? What will be received here? Total amount at the end of the first year. Total amount for first year. තේරුණානේ? First year. තේරුණා? So meaning total amount at the end of the year. Then it goes to the second year. Total amount goes to the second year if we want withdraw. Withdraw කරේ නැත්නම් ආපහු ගත්තේ නැත්නම්. එහෙනම් second year එකේ total එක තියෙනවා at the beginning of the year. Then how to find the second year interest? By multiplying by 12 first year total නේ. First year total එක 12 වලින් multiply කරාම වෙනවා second year interest එක. Then to find the second year total, we can multiply this by 112.
Now we receive second year, second total. Then calculations ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දෙන්නේ. Then two zeros to two zeros, one zeros to one zeros. Then multiply all 15 times 5 times 3, 5 times 2, 2 times 56. Multiply these 3. Then answer is what is the answer? 18,860. Answer is 18,860. You can do this simply. Make එක line එකෙන් ගන්න හැටි ළමයි. After 2 years, total amount after 2 years. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ බැංක් එකේ තියෙන මුළු මුදල එකපාර හොයන හැටි මේ තියෙන්නේ. මේ first year total, මේ second year total. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ලේසියෙන්ම one shot උත්තර ගන්න හැටි. ඉතින් 1 by 1 හදන්නත් පුළුවන්. First multiply 15,000 into 12, then add, again multiply, again add. එහෙම ඒක දිග වැඩි ළමයි. මේ first paper එකේ එච්චර ඉඩ නැහැ. කරන්න මේ method එක use කරන්න මේකට. Roman number 1. මේ past paper question එකක් තිබ්බ 2016 හරි 17 හරි බලන්න මේ brinjals, tomato, chili නේ ඒ වගේ එකක් තිබ්බා මේ data representation වල අපි කරා පන්ති. The following pie chart represents the different types of vegetable plants chosen by Mrs. Padmini for her vegetable garden. Okay. Number of tomato plants are equal to the number of brinjal. අමේරික equal ළමයි. Equal na? Correct. Roman number 1, find the magnitude of the angle at the center of the sector which represent the number tomato. මේක කොච්චරද කියලා අහන්නේ. These two angles equal. How to find? one කොහොමද හොයන්නේ කියලා. The total angle is 360. Then you have to subtract the addition of these two. 90 plus 30 කීයද නේද? 120. So මේක අඩු කරන්න. අඩු කරලා divide කරන්න balance එක නෙන්නේ මෙතනට. Divide it by 2. Then 240 divided by 2, answer is 120. That represent tomato and brinjals. Angle again, tomato and brinjals, 120. Roman number 2. Here 2 marks, okay? Number of chili plants in the garden 15. මේක දීලා තියෙනවා chili plants 15. It means 30 degree represent 15 chili plants. දැන් මෙතන තියෙන මේ relation එක 30 degree 15 plants. Half of angle represent the plants නේද? angle එකෙන් භාගයක් තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? Find the number of brinjal plants. Basically, brinjal. Make a 120 කියලා හොයාගත්තා. This is also 120. Then half of the 120, what is? 60. Simple. Right here, just simplify. 120 divided by 2 is 60 plants. මේවා මාක් කරන්න ඕන ළමයි ඩයග්‍රෑම් එකේ ඕගොල්ලෝ දැන් පුළුවන් නම් තනියෙන් පේපර් එක කරන වෙලාවට මේවා අඳින්න ඕනේ. ඩයග්‍රෑම් මාක් කරන්න. ඒවා පුරුදු වෙන්න මේ ඒතකොට විභාගෙදිත් බය නැහැ. මේවා ළමයි ලස්සනට තියලා ඉන්න එපා. කවුරු වැඩක් නැහැ. කාට බලන්නද ඔය ලස්සනට තියලා ඉන්නේ. ඇස් කියන ඒවා ලස්සනට කරන්න එපා. Roman number 2, you have 3 marks.
Find the Roman number 3, sorry. Find the total number of vegetable plants represented in the pie chart. So total. Total lazy. How to find? 360 divided by 2. Angle divided by 2, 180 plants are there. One coach lazy again. That's 60 times 3. 2 marks. Last one. 1 month after starting her vegetable garden, 30 ladies' finger plants got destroyed due to a pest threat. හරි. කෘෂි ප්‍රශ්නයක් වෙලා මොකක් හරි වෙලා ගෑන් ළමයිගේ ඇඟිලි 30ක් ladies fingers වන්නක් කරා නේද? වන්නක පැල 30ක් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? විනාශ වෙලා ගියා. ladies fingers. නම් නැතුවද මන්දනේ? දාති. හරි කැතයිනේ ladies fingers. වෙන මොකක් හරි දාන්න තිබ්බනේ. ජපන් නමක් හරි මොකක් හරි. ladies fingers. One. In a pie chart which is drawn using new information, find the angle at the center of the sector which represents the number of tomato plants. Find the angle at the center of the sector which represents the number of tomato plants. The මෙතන 30ක් ගියයි කියන ළමයි කොහෙන්ද යන්නේ? ladies fingers වලින්. Then how many are there? නෑ කොච්චර හිටියත් කමන්නේ. මෙතනින් 30ක් අයින් වෙනවා ළමයි. 30 plants destroyed. නේද? got destroyed. Then how many plants remains in total? කොච්චරක් හිතුවලා තියෙනවද? Previously there were 180 plants නේද? 180ක් තිබ්බනේ මෙතන අපි හොයාගත්තානේ පුතේ. තේරුණා? ඒකද මේකෙන් 30ක් destroy වෙනවා නම් කීයක් හිතුවද? Remains 150. Then out of 150, Roman number 4, out of 150, then how many plants were there? Tomato. Same 60 plants. 60 plants. There are 60 plants. Then to find the angle, this is the fraction of the tomato from whole plants. Then you have to multiply this by 360 to find the angle. Okay? Fraction of the whole circle. This is the fraction of whole circle. Then 0 to 0, let's cancel. 3 times 2, 3 times 5. Here 5 times, here 80. 5 times 72. 72 into 2, 144 degree. kasi 44යි. කලින් 120 තිබ්බේ ඔන්න වැඩි වෙලා තමයි. 3 marks. Then total 10 marks. කීයක් තියෙනවද කියලා දාලා මෙතන circle කරගන්න. ප්‍රශ්නේ කියුවේ නෑ cross marks එක දාගෙන ගියා grade එකේ. That's the way how we did. But don't use pen. Use pencil for mark this one. දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ. තේරෙනවනේ? ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ නැතුව cross marks දාගන්න පුළුවන්. හරි? that's it. Out of 5 මොකද මකන්න ඕනේ තේම පෑන් වලින් දීලා sorry වෙනවා. Out of 5 contestants who hold numbers 1 to 5, 2 singers should be selected randomly for the final round of a singing reality show. හරි මේකේ දෙන්නෙක් ගන්නවනේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවනේ selection එකේ. ඒකට දෙන්නෙක් ගන්නවා නම් හරිද? Show the sample space selecting
two singers. Then this is the first selection. First selection එකේ එක්කෙනෙක්ව තෝරගන්නවා. number 1 තියෙන එක්කෙනා තෝරගන්නවා. දැන් එයාව තෝරගත්තට පස්සේ ජජ් බෝඩ් එකට පිස්සුද second selection එකේනොත් ආයි ඒකවම තෝරගන්න. එතකොට මේ cross mark එක එනවද? නේද සෙල්ල ටික ගියා. පොඩි ගෝල්. දැන් second selection එකේ ගන්න එයාම ගන්න නැහැ නේද? Then this incident won't happen. Right? Not happen. මේක වෙන්නේ නැහැ. First selection එක ගත්තට පස්සේ එයා නැහැ second selection එක. තේරෙනවද? Then you have to erase this line without replacement. කියන්නේ first selection එක තෝරගත්තාට පස්සේ second selection එකේ ඉන්නේ rest of the numbers, rest of the figures. හරිද? This is the grid. මම grid එක හරියට ඇඳලා නම් හරි දාගන්න. දැන් වැරදි දාගන්න. Roman number 1 you have 2 marks. Roman number 1 you have 2 marks for the sample space. Roman number 2, circle the area in the grid which represents the two singers who were selected. Hold even numbers and find its probability. Hold even numbers. Two singers, even numbers. But two singers, even numbers को ये निकला हर में तो even थी. Here, no. Even here, this even. This one even. Here, नहीं ordinary का मैं तो even नहीं बोलो. Even. No any even. Only two even numbers. नहीं तेरे ना even numbers देखा ही थी नहीं. Therefore, 2 over. How many total cross marks are there? Here 5. Here 5. 5 into 5. You have to remove middle 5. Then it is 20 cross marks are there. Now, cross mark count එක ගන්න. තියෙන ඔක්කොම 20. So, ඒකේ marks 2 marks. Or you can write this one as 1 over 10. No need to simplify ළමයි මේකේ probabilities වල no need to simplify. No need to write this one in simplest form. Roman number 3. First selection. Second selection. This first selection being boy, girl. There is given 2 over 5 here. Here boy, girl. The result probability. If there were 2 girls among the 5 finalists, මේ අන්තිම 5 දෙනාගේ හිටියා ගෑන් ළමයි දෙන්නයි. Complete the following tree diagram which is drawn to illustrate the event. Select 2 singers for the final round. Okay. Now here, if this is 2 over 5, 2 girls, then here 3 over 5. Okay. Find the probability of 2 singers selected for the final round being boy and a girl. Now, if first singer is boy, then can we take that boy again in the second selection? A boy I ganwada second selection again. So then, in total here, first selection there were 5. Here, how many in total singers? Total singers ලා මෙතනට එනකොට ඉන්නේ 4යි. ඒක හිතුණා නම් ගොඩක් හොඳයි. Then when we take second selection as boy, first selection was here boy. Then we took boy. Out of here there were 3 boys. We took
one boy in first selection. පළවෙනි selection එකේ එක boy කෙනෙක් ගත්තා. එතකොට second selection එකට යනකොට අර ඉතුරු 4 දෙනාගේ remaining 4 how many boys were there? කොච්චර හිටියද? ඒක 3ක් හිටියනේ boysලා. ඒකෙන් එකෙක් ගත්තා. මෙතන boysලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද තව? boysලා 3යි හිටියේ මෙතන. එක්කෙනෙක් ගත්තා. දැන් second selection එකට යනකොට එතන boysලා 3 දෙනාගේ එක්කෙනෙක් ගත්තාම කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? boysලා. කීයද? 2 boysලා 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ගත්තාම කීයක් ඉතුරු වෙනවද? දෙන්නයි දෙන්නයි ඉතුරු වෙන්නේ. හා? හරි? දෙන්නයි ඉතුරු වෙන්නේ. අහු මේවට අහු වෙන්න එපා මොකද මේ උත්තරේම කියන්නේ නැහැ මම. 1 2 මතකයිනේ? දෙන්නයි. හරි? here girls ලා ඉතින් ළමයි boys ලා විතරනේ ගත්තේ. girls ලා ගත්තේ නැහැ. ඒතර girls ලා දෙන්න එහෙම ඉන්නවා. understood? now when there is possible events මේ වෙන්න පුළුවන් ඒවා නේද? if first taker was a girl පළවෙනි ගැනීම girl කෙනෙක් වුණා නම් how many girls were there? කොච්චර හිටියද? 2. out of 2 we took if we took 1 how many girls were there? then after that out of 4 here 1 girl remains එක්කෙනා ඉතුරු වෙන්නේ boys ලා නෑ ළමයි මෙතනදී first taker එක girl කෙනෙක්නේ අර boys ලා 3 දෙනා එහෙමම ඉන්නවා here boy boy BG GB GG Roman number 4 find the probability of the two singers selected for the final round being a boy and a girl. Boy and a girl. Can't be boy boy, can't be girl girl. Boy and a girl. Boy and a girl. එල්ලෙකුයි කොල්ලෙකුයි වෙන්න ඕනේ. ළමයි මේ probabilities දෙක මෙතන ලියාගෙන ඉන්න. 5 into 4 20. 3 into 2 6. Here same 5 into 4 20. 2 into 3 6. Then being a boy, Roman number 4, we have to add those fractions. Being a boy and girl, 6 over 20 plus 6 over 20, it is 12 over 20. That's enough. 4 times only cut karana. 4 times 3, 4 times 5 kilo uttara liyanna puluwan. Sorry, marks them with 3 3. 3 marks for here, 3 marks for here. Complete this one 1 mark, complete this one 1 mark, and 1 mark 3. All 10 marks. දැන් බලන්න ළමයි 50න් කීයද කියලා. ටෝටල් එක ගාලා එවන්න සෙට් එකේ. Within 50 minutes දැක්කනේ discussion එක. Within 50 minutes. දැන් මේක මිනිත්තු 50න් කරන්න පුළුවන් හැකියාව හදාගන්න හැමෝම හොඳේ. Within 50 minutes. ගෙවන්න තමන්ගේ මාක්ස් ඒව දිනුජ 48 හොඳයි තමන්ගේ මාක්ස් කීය වුණත් එවන්න හොඳයි මම හයි මාක්ස් ඒව විතරක් කියනවා above 30 මාක්ස් කියනවා මොකද above 30 මාක්ස් කියන්නේ තාම හොඳයි ළමයි අන්න හැම කෙනෙක්ම ලකුණු 30ට වැඩි ගන්නවනේ තාම සතුටුයි දෙනුල 42 අර ඒ වෙලාවේදී මාක්ස් වල මෙන්න මෙතන මාක් දාගන්නවා නම් ක්වෙස්චන් එකේ ඒ වෙලාවේදී ලේසි ඔයගලන්ට ටෝටල් කවුන්ට් එක ගන්න Miluka, Irudini 48. Right, very good. Miluka 41. Grade 10 ඒවා පේනව නේද කොච්චර අහු වෙනවද කියලා ඉතින්. ඔය grade 11 වලට ගියා විතරයි නේ. Pritika 42. Himani 35 very good. කොහොම හොඳයි. අනිත් අයගේ ලකුණු අඩු වුණත් මට එවන්න ළමයි. ඔය කැමරාස් එකත් ඉක්මනට ඔන් කරගන්න. නැත්තම් අද මම මෙතනින් පන්ති අවසන් කරනවා. කතා නැහැ. හරි. මම කතා නොසිනා. හරි. කතා අහන්න කැමති රේස් හෑන්ඩ් එකක් දාන්න. කතා ෆිසිකල් අයටත් පුළුවන් රේස් හෑන්ඩ් එකක් දාන්න අහන්න කැමති නම්. නැත්නම් ඒව දන්නේ නැහැ. රේස් හෑන්ඩ් එකක් දාන්න වේන විදිහට ඉදිරියට ඒවා හොඳයි ලකුණු හොඳයි බොහොම හොඳයි. කතාව අහන්න කැමතියි. මූණ ටිකත් ඔන් කරගෙන රේස් හෑන්ඩ් එකක් දාන්න වා. ඉතින් අහන්න කැමතියි.
අහන්න අකමැති අය ලීව් වුණාට කමන්නේ බය හිතෙන අය ලීව් වෙන්න දැන් මම හරිද බය අය පස්සේම මේ බය ඒව කියන්න බෑ හොඳේ බය හිතෙනවා නම් යන්න පුළුවන් පොඩි අය ඉන්නවා යන්න පුළුවන් ලීව් වෙන්න පුළුවන් පස්සේ ආන්න ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ රැට නිදා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම මට මොකුත් කියන්න බෑ මොකද මම බය කරන්නේ සයන්ටිෆික් හරිද මේ දිවිදේ සයින්ටිෆිකලි බය කරන්නේ ඉරුදිනේ ක්ලාස් එකේ තමයි ඒක හොඳටම උනේ වැඩි හොඳටම කට්ටිය බය වෙලා ඇඬුවා හැබැයි හොඳේ කරන්න දෙයක් නැහැ ඒගොල්ලෝ මිල්ලුවා දුන්නා හැබැයි මේක හොඳට තේරෙන කට්ටියට බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ කොහොම සතුටුයි බලමු විනාඩි 10න් 15 වැඩේ කොට දා හරි ජාගන්න මොනවද ඕනේ බය වෙන්න මොනවටද හොල්මන් වලට දැන් හොරර් කතාවක් කියන්නේ නැහැ නේද ඉස්සලම බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ හොල්මන් කියන්නේ සමහර එහෙම හරි ආසයිනේ මලකෙවල් වල එහෙම කතා කියනවා නේ දැන් හොල්මන් කියපු ගමන් සමහර බය වෙලා ඊට පස්සේ එච්චරමයිද එහෙම එපා හරි මූල ටික ඔන් කරගන්න ඉක්මනට යමු තමයි හොල්මන් කියන්නේ මොකද්ද නේද හෙලවෙන මනසනේ ඔහොමනේ කියන්නේ නේද එහෙමනේ කියන්නේ හෙලවෙන මනස දැන් ඔක නිකන් වචනයක් විදිහටනේ අපි නිකන් ඕවා එහෙම වචන වලට යට වෙන කට්ටිය නෙවෙයිනේ අපි හැමදේම සයන්ටිෆිකලි ප්‍රූව් කරගන්නවා නේ ඇත්තද බොරුද කියලා හොඳයි අනිත් කට්ටිය ඇත්තෙන් මේක ඇංගිලා කන් වාගෙන ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ නේ බොහොම වටින කතාවක් කියන්නේ ළමයි හොඳේ මට ඕගොල්ලන්ගේ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වටිනවා මේ කතාව දිගට යන්න එතකොට මේ කතාව ලස්සනට යන්නේ නැහැ ළමයි ගලන්නේ නැහැ හොඳේ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් මම බලන් ඉන්නේ හැමෝගෙම හරි අපිට ඉතින් ඒක නම් දාන්න පුළුවන් ඔයාටත් නමක් තියෙනවා හරිද ඔයාට හොල්මන් කියලා කතා කරොත් ඔයා බලන්නේ නැහනේ මන් දිහා ඔයාට ඔයාගේ නමින් කියන්න ඕනේ ඒ වගේ හොල්මනත් එයා දන්නේ එයාගේ නම හොල්මන් කියලා ඒ අපි තමයි දාලා තියෙන්නේ chapter 1 අපි යමු හිමින්සරේ chapter 1 chapter 1 එක මට කියන්න ළමයි audio range එක ඔයාලා දන්නවනේ audio range එක කියන්නේ audio range එක කියන්නේ සයන්ස් වල ඉගෙන ගන්නවා මයික් ඔන් කරලා කියන්න මොකද 20,000 hertz 20 to 20000 hertz එතකොට දැන් හරිද එතකොට මේ තමයි අපේ audio range එක නේ අපිට ඊට වැඩිය හයියෙන් කෑ ගැහුවොත් දැන් මම 20000 වලට වැඩිය හයියෙන් කෑ ගැහුවොත් ඕකට ඇහෙයිද ඊට වැඩිය අඩුවෙන් කතා කරොත් ඇහෙයිද දැන් ඔයාලා හතියනේ බවුල මෙහෙම යනවා පියාඹගෙන බවුල ළමයි හයියෙන් කෑ ගන්න උන්ට ඇස් පේන්නේ නෑලු මොකද බවුලෙක් ඇවිල්ලා මට කියලා නෑ ඇස් පේනවා කියලා පේන්නේ නෑ කියලා නෑ හරිද බවුලෙම කියලා නෑ අපේ සයන්ටිස්ට්ලා හොයන් තියනවානේ බවුලට ඇස් පේන්නේ නෑ කියලා හයියෙන් කෑ ගහනවා ළමයි කෑ ගහනකොට මේ සවුන්ඩ් වේව්ස් ගිහිල්ලා වදිනවා ඉස්සරහා තියෙන ඔබ්ස්ටකල්ස් මොන හරි බාධක තියෙනවා නම් වදිනවා ඒ වෙදිලා ආයි රිටර්න් එනවා රිටර්න් එනකම් මේ බවුල පියාඹගෙන ඇවිල්ලා එතන නතරලා ඉන්නවද ආසේ නෑ නෑ ඒක යනවා හොඳේ ඒක ආසේ එහෙම යන ගම අර ඔබ්ස්ටකල් එකේ වැදිලා එන සවුන්ඩ් වේව් එක ආයි පරාවර්තනය වෙලා රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා බවුලට එනවා දැන් මෙතන හිටපු බවුල මෙතනට එද්දි මොන රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා ඇවිල්ලා so speed equals distance over time මෙයා කැල්කියුලේට් කරනවා ස්පීඩ් එකයි ඩිස්ටන්ස් over time එකයි අතර තව කොච්චර දුරකින්ද තියෙන්නේ මෙයා යන ස්පීඩ් එකත් එක්ක එයා දන්නවා අතනින් බාධකයේ තියෙන හැරලා යනවා ක්ලියර් සයන්ටිෆිකලි දන්නව නේවනේ yes නම් මෙහෙම no නම් මෙහෙම ඔලු මෙහෙම නම් වඩන්න එපා එතකොට මට කතාව කියවන්න වෙනවා දැන්ට මේක ආවෙසලා දන්නේ හරිද හරි මෙහෙම නැත්නම් මෙහෙම අනිත් පැත්තට වඩන්නත් එපා මොනේ අප්සෙට් කේස් එක දැන් මේක අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ 20000 බවුල කෑ ගැහුවොත් 40000 රේන්ජ් එකේ ඒ කියන්නේ 40000 රේන්ජ් එකේ හර්ට්ස් සවුන්ඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන්ද බැරිද එසවනෝ තියෙන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඔයාලා පාල බලන්න යාළුවෝ දෙන්නෙක් කරට අත දාගෙන යනවා කූඹියෝ දෙන්නෙක් එහෙම නේද මේව කරට අත දාගෙන කයියක් ගහගෙන යනවා බලන්න ඉන්නවාද කියලා කිව්වා ආලා පාල බලන්න ඊට පස්සේ ඉන්නවද නැද්ද තේන්නේ නැද්ද කූඹිය එහෙම දැකලා තියෙනවද දැන් ඒ දෙන්න කතා කර කර දෙන්නත් ඒ කරට අත දාගෙන කතා කර කර යන වෙලාවක ඒ සවුන්ඩ් එකේ කතා කරන කතා කිරලා අපිට ඇහෙනවා අපි ජීවිතේට කරට අත දාගෙන යනවා නම් දැකලා නැහැ කරේ තියන් යනවා දැකලා තියෙනවා කූඹියෝ දැකලා තියෙනවද කූඹිය මැරිච්ච වෙලාවක අරුව
හරේ තියන් යනවා. එහෙම නැත්නම් අර දෙපැත්තෙන් හැරිලා හම්බෙලා සෙට් වෙලා දෙපැත්තේ තියෙන ඕපොදු උඩ කියලා මාරු වෙලා යනවා දෙපැත්තට. නේ? එහෙම කූඹිය දැකලා තියෙනවා. කතා කරන වෙලාවට උන්දින්න එතන කතා කරන්නේ නැතිනේ. අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි සවුන්ඩ් එක අපිට ඇහුණා. දැන් 20ට වඩා අඩු වෙන්නේ නැතිනේ. 20ට වඩා අඩු වෙන්නේ නැති හර්ට්ස්. හර්ට්ස් 20ට වඩා අඩු ඒවා මේ ලෝකේ තියෙනවද නැද්ද සවුන්ඩ්ස්? තියෙනවා. අපිට ඇහෙන්නේ නැති සවුන්ඩ්ස් ලෝකේ තියෙනවා. හිතෙන්ම වාගෙන අහගන්න එපා දැන්. මියුසික් එහෙම තියෙනව නේද? Chapter 1 close. Chapter 2. Visual range. Visual range එක තමයි, ඒ කියන්නේ අපිට පෙනීමේ පරාසය ගත්තොත් එහෙම 400 to 790 ටෙට්‍රාහර්ට්ස් කියලා කියනවා. ටෙට්‍රාහර්ට්ස්. දැන් අපිට දැන් පේන්නේ මෙච්චරයි. දැන් අපිට අඩුම ගානේ මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් දැන් අර ගොඩාක් මොනවද බැක්ටීරියාසයෙන් පේන්නේ නැහැ ළමයි අපේ නේකඩ් අයි එක නේ පියවි හැට පේන්නේ නැහැ බැක්ටීරියාස්. හැබැයි දැන් ඒක මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් එහෙම ලොකු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ඇහැට පෙවුන්නේ නැහැ කියලා බැක්ටීරියා හිටියේ නැද්ද මේ ලෝකේ? හිටියා. ඇහැට පෙවුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විෂුවල් රේන්ජ් එකෙනුත් මේ රේන්ජ් එකෙන් දෙපැත්තේ ඒවා තියෙනවද නැද්ද? අපිට පේන්නේ නැති. තියෙනවද නැද්ද? පිටිපස්සෙල්ල බලන්න එපා. මේ බලන්න පිටිපස්සෙල්ල බලන්න එපා වඩ පිටාවේ. මේ ඉන්න. එහෙනම් මේවා තියෙනවා මේ ලෝකේ. පැහැදිලිද? මේ ලෝකේ එහෙම ඒවා තියෙනවා. මේකත් හරි. සයන්ස්. chapter 3. තුන්වෙනි chapter එකට යනවා. හරි. third chapter. අපි ගමු ඔයාව. ඔයා මෙහෙම ඉන්නවා. ඔයා කවදාරි දවසක මෙහෙම එනවා. මේ රැට නිදා ගන්නව නෙමෙයි. හරි. gradient 0 වෙනවා. මේ රැට නිදා ගන්න වෙලාවක් නෙමෙයි. අයි කෙලින්ම මැරලා කියලා හිතුවා. එහෙම දැකලා තියෙනවනේ. ඔයා. එපානේ හොඳ. හරි. මම හිතමුකෝ මම මේ මගේ ෆියුනරල් එක. ඕකේ? මම යනවා රවුල නෑ නේ. ඔයාව මරලා ඊට පස්සේ ආයි. රයිට් මේ මගේ ෆියුනරල් එක. මේ නිකන් හොඳේ ලෝකෙ මලගෙවල් දැකලා නෑ වගේ බලන්න එපා. දැන් මන් දිහා හොඳේ මගේ මලගේ දැක්කම දැන් මම හිතේ මවාගෙන ඉන්නේ නේ. මම ළමයි නේ පෙට්ටිය උඩ සර් ඉන්නවා අර ලස්සනට අත් දෙක දාගෙන මෙහෙම කරගෙන සර් ඉන්නවා නේද? එහෙමද වෙන්නේ? හොඳයි. ඕලද දුවේ. සුදි. දැන් මෙයා හිටියා මෙයා හිටියා. මේ දෙක මෙතන තියෙන වෙනස මොකද්ද මේ දෙකේ? මෙයාට කොච්චර තට්ටුවක් දැම්මත් නැගිටිනවද ඇවිල්ලා? නැගිටින්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාට තට්ටුවක් දැම්මොත් එහෙම හොඳ බැනුමකුත් ආ ගන්න පුළුවන් නේ? තට්ටු දාන්න ගිහිල්ලා. ඇයි මොකද වෙනස? මේක ඇතුලේ මොකෙක් හරි හිටියා. නේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ තොඩු වනන්නෙත් මේ මොකෙක් හරි ඇතුලේ ඉන්න නිසා නේද කට්ටිය? hina වෙන්නේ. මොකෙක් හරි ඇතුලේ ඉන්නවනේ. මොන කොණිතල බලන්න. කොණිතල බලන්න ඉන්නවද කියලා රිදේවන ඉන්නවා. මෙයාව කොණිත්තමු. දැන් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මලගෙදරට ආපු ගමන් මගේ මලගෙදරට ආවම සර් නම් ෂුවර් නෑ. හරිද කියලා කොණිත්තල බලන්න පුළුවන්. හරිද? කොණිත්තල බලන්න පුළුවන් බැරි වෙලාවකත් මං කෑ ගැහුවොත් ඕගොල්ලන්ගේ හුස්ම නතර වෙනවා ඇත්තටම. මම එවෙලේ බැරි වෙලාවකත් උගාලා කෑ ගැහුවොත් එහෙම. එතන ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ගේ හුස්ම නතර වෙනවා එතන. සෝරිම තමයි. මලගෙදර ඒ කියන්නේ එක ගෙදරකින් එක මලගෙයින් මලගෙවල් 1000ක් හදන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. හරිද? ඉන්න ඔක්කොම සෝරි ඔක්කොම සෝරි වෙනවා. හරි. දැන් නිකන් ඉතින්. ඒ කියන්නේ තෝ රිදෙනවා නේ. හැබැයි මේක රිදෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මේක ඇතුලේ හිටපු එක මේක ඇතුලේ එළියට ගිහිල්ලා. එළියට ගිය අය කොච්චර ඇද්ද නේද? එළියට ගිය අය කොච්චර ඇද්ද නේ? හරි. කොහොමද තියන්නේ? දැන් මේවා ඩයිමෙන්ෂන්ස් ලා.
මේ අපි ඉන්න ඩයිමන්ෂන් එක. හරිද? මනුෂ්‍ය. එනේ මාන. දැන් නිකන් හිතන්න මේව. අපි chapter 3 එකට යන්නේ. ඩයිමන්ෂන් එක chapter 3. නෑ මේක chapter 3 chapter 4. chapter 4. length, breadth, height. නැත්නම් length, breadth, height වගේ දේවල් අපි use කරන්නේ මොනවටද? length තියෙනවා, areas තියෙනවා, volume තියෙනවා. එහෙම තියෙනවනේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. so length වල තියෙන length, breadth, height. ඒක එක dimension එක. දිග. එතකොට area කියනවා dimensions කීයක් එනවද? length, breadth, dimensions දෙකයි. length, breadth, height කියනකොට dimensions කීයද? තුනයි. 3D, 2D, 3D. අඳුරගත්තා? එතකොට fourth dimension එක time. time එක තමයි fourth dimension එක. time එක ඒක අමුතුම එකක් නම. time dilation කියලා තියෙනවා, time bending කියලා තියෙනවා, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඒවා 100 තාම නෑ නමුත් තියෙනවා. දැන් ලෝකේ තව dimensions 7ක් හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒවා 100% තාම ඔප්පු වෙලා නෑ. එහෙම හරියට මේව මත විදියට තියෙනවා. නමුත් හිතන්න දැන් අපි ඉන්නේ මොන dimension එකේ? 3D මනුෂ්‍ය කියන dimension එකේ ඉන්නේ 3D වලට අදාළව. හරි? there is one dimension. මොකද another dimension නේද? තව dimension එන්නේ. we can't access that one. අපිට ඒක access කරන්න බෑ. we can't see that one. ඒක දකින්න බෑ වයි. this is the problem. මේකනේ ප්‍රශ්නේ නේ? මේකනේ problem. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ගෙදර එහෙම එන වෙලාවට ආදරණීය සුරතලා බලු කුක්කා හොඳට ආදරෙන් කතා කරන වෙලාවල් තියෙනවා. හරිද? නේ? හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔය සුරතලා සුනකයා සරලට කතා කරන වෙලාවලුත් තියෙනවනේ. නිකන් බුරාගෙන ඉන්න වෙලාවල් තියෙනව නේද? පාරේ යනකොට එහෙම. මේ හොඳට ඉන්න පාරේ යනකොට සමහර හොඳ යාළුවෝ වගේ ඉන්න බල්ලෝ ඉන්නවා. බලු යාළුවෝ ඔයගොල්ලන්ගේ. හැබැයි සමහර දවස්වලට උ බුරාගෙන එනවා නම. එයි. ඒ සමහරට ඔයා ගෙදරට එනකොට ඔයාට සමහරකට බුරන්නත් පුළුවන් නිකම් ජොලියට. යා බුරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ සතාට සමහරවිට ඒ කියන්නේ ඒ සතාට ළමයි අපේ රේන්ජර්ස්ද පේන්නේ වෙනස් ඒවාද? වෙනස් ඒවා. අපේ රේන්ජ් එක දැනෙන්නේ වෙනස් ඒවා. එතකොට ඔයා ගෙදරට එන වෙලාවක ඔයාගේ කරට අත දාගෙන කවුරු හරි ගෙදරට ආවනම් ඔයා දන්නේ නැති කෙනෙක්. ඒක යා දැක්කා. ඒක යා දැක්කා. එයා බුරන්නේ ඔයාටද එයාටද? තේරෙනවද? එයා බුරනවා එයාට. හරිද? ඔයන්ද ඔය හිමේ බලන්න එපාද? ඔය සමහර වෙලාවට හිතිලා ඇති ගෙදර හිමේ තනියෙන් යන වෙලාවට පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි එනවා වගේ කියලා. එහෙම දැකලා තියෙනවද? අදුසන්න මේව ඇවිදගෙන යන වෙලාවට ගෙදර කවුරුත් නැති වෙලාවට නැත්නම් පාරේ යන වෙලාවට මේ කවුරු පිටිපස්සෙන් හැරලා බලනවා මොකෙක්වත් නැහැ. සමහරවිට නේ සමහරවිට එක එක සවුන්ඩ්ස් ඇහෙනවා වගේ තියෙනවා නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හිටපු ගමන් ළමයි මේ රේන්ජර්ස් ටච් වෙනවා හොඳේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාට ඔයගලන්ට මේ රේන්ජර්ස් ටච් වෙනවා. ඒ කොයි වෙලාවටද දන්නවද? කොහොම හොඳ විවේකීව ඉන්න වෙලාවට ටච් වෙනවා. හරි මේ රේන්ජර්ස් ටච් වෙනවා. ඔයාලට මේ රේන්ජස් හොඳටම ටච් වෙන වෙලාව කියන්නේද? ඒ කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩයිමන්ෂන් එක මනුස්ස කියන ඩයිමන්ෂන් එකෙන් එළියට යන වෙලාව කියන්නේද? හැමෝම යනවනේ. කියන්න දන්නවද? මැරෙන්නේ නැතුව යන වෙලාවක් තියෙනවා. very good. මේක උත්තරය. කීන. ඒක රැට නිදාගත්ත ගම සුපිරිම ලෝකයකට යනවනේ හැමෝම. සමහරව පඩි පෙළ වලින් බිමට ඇදගෙන වැටෙනවා. මේකම වෙලා නැගිටින්නේ. ආලාට හොඳ හොරර් ෆිල්ම්ස් දකින්න. හරිද? පාළු පාරවල් වල යනවා. හරි? ඇත්ත වගේම දකින්න. අන්නේ ඒ ඩයිමන්ෂන් එකට ගිය වෙලාවකට අර මේ එළියට ගිය කට්ටිය ඉන්නව නේද? මේ කට්ටිය මේ එළියට ගිය දැන් ඔයගලගේ වල අහලා පහල එහෙම කෙනෙක් කියලා නැහැ ළමයි අවුරුදු 2-3000ක විතර පරණ ඔයගලන් ගෙදර තියෙන්නේ තියෙන උතන වෙන ගයක් හරි
එතන එළියට ගිය ඩයිමන්ෂන් එකේ එතන ඇති ඒ කට්ටිය. ඒ කට්ටියට සමහර විට ළමයි මේ මෙහෙම ඉතින් නේද? මෙහෙම ඒගොල්ලන්ටත් ඉතින් හැඩයක් එපෑ නේද? මෙහෙම සරි තියනවා ඇති අපිට පේන්නේ නැතුව. හොඳේ? එතකොට හීනෙකෙදී මෙන්න මේ ඩයිමන්ෂන් එකේ කට්ටියගේ රූපත් එක්ක දැකීමේ හැකියාව පහළ වෙනවා. හොඳේ? සමහරුන්ට. එහෙම තියෙනවා. සමහරව කතා කරනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවද අපි කොයි වෙලෙත් ඉන්නේ අපිට මෙහෙම හිටියට කොයි වෙලෙත් මෙහෙම අතක් පයක් මෙහෙම වැනුවත් සමහර විට මේ හරියේ කීයක් එහෙට මෙහෙට වෙයිද? ඊට පස්සේ හැරෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඉන්නවද කියලාත් බලනවා. හොඳේ හැරිලා නැන්දවල යන්නද උඩද දොරවල්ද එහෙම නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔය බල්ලෝ එහෙම උඩු ගුරන්නෙත් ඒ සමහර දවස් වලට එහෙම. يعني අනවශ්‍ය ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඒ බල්ලෝ එහෙම උඩු ගුරනවා. ආල් තියෙනවා බල්ලෝ උඩු ගුරනවා. මම බල්ලෙක්ට කතා කරලා පොඩ්ඩක් කියන්න උඩු ගුරන්නේ කියලා. ඒතකොට කියලා දෙයි කොහොමද උඩු ගුරන්නේ කියලා. හරිද? සයන්ටිෆිකලි හොල්මන් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ ඩයිමන්ෂන් එකට ගියාම ඒගොල්ලෝ ඉතින් යක්කු ප්‍රේත කුම්බාණ්ඩ ඒ කියලා නම් ටිකක් දීලා තියෙන ඒ නම් වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒ නම් වැඩක් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ කොයි වෙලෙත් අපිත් එක්ක ඉන්නවද නැද්ද? කොයි වෙලෙත් අපිත් එක්ක ඉන්නවද නැද්ද? මේ වෙලෙත් අහගෙන ඉන්නවා කීයක් කතාව අහගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. දෙන්නෝමයි හොරෝෆිල්. ඒගොල්ලන්ගේ අපේ භාෂාවද? මේමයි භාෂාවල් මේ අඳුරගන්න පුළුවන් දැන්. මේමයි භාෂාව ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට අපි වගේ තමයි. දැන් අපිට සිංහල පුළුවන්නේ. ඒගොල්ලන්ට සිංහල පුළුවන් මේ මේකෙන් ඉඳලා ගිය කට්ටියට සිංහල දැන් ළඟ වේකනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙයාට ඉංග්‍රීසි ඕන. මෙයා කරන්නේ සිංහල දන්න තව ඉංග්‍රීසි දැන් අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නේ කට්ටිය ගිහිල්ලා. එහෙනම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නේ පිටරට කෙනෙක් අපි ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? සිංහල දන්නේ ඒ රටේ ඉන්න ඉංග්‍රීසි දන්නේ එක්ක කියලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. ඒත් මේගොල්ලෝ ඒ රටවලට ගිහලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නවා නම් මෙහි වගේ වෙනසක් නෑ. බය කරන්න ඕන නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන ගිහලා බය කරනවා. හරිද? ඒ තැන් වලට ගිහලා. හරි. එහෙනම් chapter close. මේ dimensions වල තියෙන දේවල් ගැන හොඳට ඔළුවට ගන්න. ඒව තාම ගොඩක් ඒවා ප්‍රූව් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා ළමයි. කැමරාස් වලට අහු වෙච්ච ඒවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉතින්. නැහැ කියලා කියන්න බෑ. සයන්ටිෆිකලිම ප්‍රූව් වෙනවා. නම් පරිස්සමෙන් ඉඳලා අද නැති. bye boy. everyone සර්ණයි. God bless. Take care. Bye. See you. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. Good night, sir. God. Good night. God bless you, sir. Good night, sir. God bless you. Thank you and God bless you, sir. Good night, sir.